예, 그 챕터 10의 그 Summary and Analysis를 해보겠습니다. 이게 그 어떻게 하다 보니까 처음에 시작은 The Great Gatsby가 더 일찍 시작을 했는데 The Great Gatsby가 지금 챕터 4까지 가다가 중단된 상태인데 완성은 애니멀 팜이 먼저 되네요. 근데 나름 이게 아무것도 아닌데 성취감이 있다. 어쩔 하다 보니까 끝이 나긴 나는구나. 아이 그레이트 개츠비도 빨리 해야 되는데 근데 여러 가지로 이게 지금 이런저런 마음에 안 들어요. 제가 그 깔끔하게 해석이 안 되는 도대체 이게 뭔 말을 하는지 모르겠는 그런 파라그래프들이 순간순간 툭툭 튀어나옵니다. 그레이트 개츠비 같은 경우는 아니 그 잘 번역을 해놓은 번역본들을 좀 참고하면 되지 않겠냐라고 말씀하시는 수도 있는데 문제는 뭐냐면 제가 이렇게 그레이트 개츠비 읽다가 이렇게 턱턱 걸리는 부분 있잖아요. 그런 부분은 제 자랑은 아닙니다. 저만 걸리는 게 아닐 겁니다. 전문적인 그 번역가들도 꽤 고심을 하면서 번역을 하고 그 2차, 3차 그 자료들을 찾아보고 고심을 한 다음에 그걸 번역을 할 텐데 과연 그게 의미가 있는가? 이거에 대해서는 좀 생각이 제가 좀 달라서 그래서 그것에 의존을 할 수도 있으나 안 하고 지금 버텨보고 있는데 그러니까 저도 하면서도 좀 답답해요. 그렇게 턱턱 걸리는 부분들이 있어서 그래갖고 진도가 안 나가고 있는데 하여간 나름 끝내니까 재밌네요. 그래서 뭐 내친 김에 이거 이제 마무리하고 그리고 또 한 클립만 더 찍으면 될 것 같아요. 전체에 대한 그 스파크 노트하고 클리프 노트에서 그 했던 서머리 간단하게 한 클립만 더 찍고 나면 요거 마무리하고 그리고 그 뒤에 그 댓글에다 뭐 이런 거 저런 거 뭐 좀 붙이고 그리고 나면 1984로 곧바로 넘어가서 1984를 그 하면은 재밌을 것 같아요. 이게 애니멀 팜에 이거 곱하기 3이거든요. 곱하기 3이 넘어요. 350페이지 넘으니까 이것도 하세월일 텐데 하려면 참 깝깝할세. 하여튼 뭐 시작은 해보겠습니다. 오케이. Chapter 10 Summary. Years pass. Many animals age and die, and few recall the days before the rebellion. 별로 없다. The animals complete a new windmill which is used not for generating electricity, but for milling corn, a far more profitable endeavor. 그죠? 이득은 됐죠, 당장. 원래는 그 좀 더 노동을 좀 줄이려고 한 건데 이게 결국은 그냥 이득을 얻는 거로 결론이 나버렸죠. The farm seems to have grown richer, but only the many pigs and dogs live comfortable lives. Scully explains that the pigs and dogs do very important work, filling out forms and such. Documents. The other animals largely accept this explanation, and their lives go on very much as before. They never lose their sense of pride in animal farm or their feeling that they have differentiated themselves from animals on other farms. 이런 자긍심은 그대로 있죠. The inhabitants of animal farms still fervently believe in the goals of the rebellion, a world free from humans and equality for all animals.
그 인간으로부터의 자유 혹은 인간에게서 벗어난 그리고 동물들 사이의 평등. One day, Squirrel takes the sheep off to a remote spot to teach them a new chant. Not long afterward, the animals 이게 노래를 가리킨 거구나. 나 또 이거 여기서 알았네. The animals have just finished their day's work when they hear the terrified neighing of a horse. 말이 소리 지르는 거죠. It is Clover, and she summons the others hastily to the yard. There, the animals gaze in amazement at Squirrel walking toward them on his hind legs. 이게 충격이지. Napoleon soon appears as well, walking upright. Worse, he carries a whip. Before the other animals have a chance to react to the change, the sheep begin to chant as if on cue. On cue, in one accord. 이렇게 표현해도 되고요. 4 legs good, 2 legs better. Clover, whose eyes are failing in her old age, asks Benjamin to read the writing on the bound wall where the 7 commandments were originally inscribed. Only the last commandment remains. All animals are equal. However, it now carries an addition. 오래된 전통이죠. 이렇게 살짝살짝 바꿔왔으니까. But some animals are more equal than others. 죽여주는 편입니다, 이거. In the days that follow, Napoleon openly begins smoking a pipe, and the other pigs subscribe to human magazines, listen to the radio, begin to install a telephone. 라디오였나? 그게? 죄송합니다. 와이파이가 라디오구나. 참 22세기에 살다 보니까 상상력이 참 그치. 옛날에 지금은 21세기 초에 살고 있지만 옛날에 20세기 초반에는 와이파이라는 게 라디오잖아. 세상에. And begin to install a telephone, also wearing human clothes that they have salvaged from Mr. Jones's wardrobe. 그리고 뭐 암돼지에게는 한 마리였죠. 암돼지에게는 여주인이 입었던 옷도 입히고. One day, the pigs invite neighboring human farmers over to inspect animal farm. The farmers praise the pigs and express in diplomatic language their regret for past misunderstandings. The other animals, led by Clover, watch through a window as Mr. Pilkington and Napoleon toast each other, and Mr. Pilkington declares that the farmers share a problem with the pigs. If you have your lower animals to contend with, he says, we have our lower classes. 똑같다는 거죠. 똑같이 lower animal들을 착취하고 인간들은 lower class를 착취한다 이 말을 하고 싶은 거고. Mr. Pilkington knows with appreciation that pigs appreciation이 understanding도 되고요. 혹은 thank도 되죠. The pigs have found ways to make animal farms animals work harder and on less food than any other group of farm animals in the county. He adds that he looks forward to introducing these advances in his own farm. Napoleon replies by reassuring his human guests that the pigs never wanted anything other than to conduct business peacefully with their human neighbors, and that they have taken steps to further that goal.
이런 얘기 안 나왔던 것 같은데. Animals on animal farm will no longer address one another as comrade. It says, or pay homage to old major. 직접 나오지는 않았지만 스컬 나왔잖아요. 스컬. 그게 그겁니다. 수업할 때 제가 말씀드렸습니다. Nor will they salute a flag with horn and hoof upon it. All of these customs have been changed recently by decree, he assures the man. Napoleon even announces that animal farm will now be known as the manor farm, as before, which is, he believes, is correct and original name. The pigs and farmers return to their amiable card game and friendly. The other animals creep away from the window. Soon the sounds of call draw them back to listen. Napoleon and Pilkington have played the ace of spades simultaneously and each accuses the other of cheating. 동시에 나올 수가 없는데 스페이드가. 그죠? 스페이드는 나올 수 있지만 스페이드 에이스는 하나잖아요. 1. 스페이드 하나 있는 거. 무늬는 4개가 있지만 4개의 무늬 중에 하나가 스페이드잖아요. 그 중에 1이 나오는 거는 하나만 있는 거는 에이스는 누가 사기를 친 건지. The animals watching through the window realize with a start 놀란 거죠. That as they look around the room of the farmhouse, they can no longer distinguish which of the card players are pigs or which are human beings. 구분이 안 간다. 다 공존하는 거다. 역시 여전히 서머리 잘한다. 이렇게 좀 찌질한 이번에도 찌질한지 확인해 봅시다. Analysis. The last chapter of Animal Farm brings the novel to its logical, unavoidable, yet chilling conclusion. 그죠? 이게 애들용이 아닙니다. 절대. 옛날에도 애들이 이거 보고 이해 잘 못했고 지금 더 심할걸요? 왜? 지금은 그 소비에트 러시아에 대한 기억이 전혀 없잖아요. 도대체 소비에트 러시아가 어떤 존재였는지를 모르잖아요. 그 의미가 뭔지도 모르고 그 소셜리즘이 실질적으로 어떤 의미를 전 세계와 특히 우리나라 같은 나라 개도국들에게 어떤 의미가 있었는지 그리고 실제 우리나라 역사에서도 6.25라는 게 있지 않습니까? 그 각각의 의미에 대해서 예전보다 요새 애들은 더 모르기 때문에 너무나 멀먼 얘기일 뿐이에요. 이게 애들용은 절대 아니죠. The pigs wholly consolidate their power and their totalitarian communist dictatorship completely overwhelms the democratic socialist ideal of animal farm. 그죠? 이렇게 되는 거죠. 완전히 압도하죠. 이런 전체주의적이고 공산주의 독재가 어떤 그 사회민주주의의 그 아이디어를 overwhelm 해버리죠. Napoleon and the other pigs have become identical to the human farmers, just as Stalin and the Russian communists eventually became indistinguishable from the aristocrats whom they had replaced. 야, 이건 잘한다. And the Western capitalists whom they had denounced. 그죠? 어리스토크рат이라고 표현하는 것보다는 황제였는데 모나키라고 해도 되죠? Monarchy whom they had replaced
and the Western capitalists 이렇게 해도 되죠. The significance of Napoleon's name is now entirely clear. The historical Napoleon who ruled France in the early 19th century and conquered much of Europe before being defeated at the Battle of Waterloo in 1814 originally appeared to be a great liberator. 이런 의미가 있죠. 처음엔 나폴레옹이 정말 그 프렌치 레볼루션의 그 자유평등 박애, 리베랄 이퀄리티, 프레테르테, 이거. 요 그 프렌치 레볼루션의 그 세계의 그 표일 겁니다 아마. 프레터니티 맞나? 이거를 그 전 세계에 그 전 유럽에 퍼뜨려 주는 거 같았죠. 나폴레옹이 처음에는. Overthrowing Europe's kings and monarchs and bringing freedom to its people. 그런 거 같았지만 but he eventually crowned himself Emperor of France. 자기 스스로가 황제가 돼버렸죠. Shattering the dreams of European liberalism. 그러면서 사실은 이게 대표적으로 있겠지만 nationalism, 독일의 그 민족주의를 건드리게 되죠. 그러면서 이제 그 아주 먼 1차 세계대전과 2차 세계대전의 먼 원인이 됩니다. 사실은 나폴레옹이. 그러니까 유럽사에서는 그렇게 얘기해요. Rather than destroying the aristocracy, Napoleon simply remade it around himself. Similarly, the peak Napoleon figures as the champion of annualism early on. 처음엔 그런 것 같았지만 now, however, he protests to the humans that he wants nothing more than to be one of them. That is an oppressor. 난 그냥 너희들하고 똑같은 그런 주인이고 싶다. 그 말이죠, 그냥. Throughout the novella, Orwell has told his favor from the animal's point of view. In this chapter, we see clearly the dramatic power achieved by his narrative strategy. 이게 대충 쓴 것 같지만 이게 굉장히 교묘한 작품입니다. The animals remain naively hopeful up until the very end. 끝까지 아주 순진하게 믿고 있는 거죠. 그래도 우리가 옛날보다 나아졌다는 것. Although they realize that the republic foretold by old Major has yet to come to fruition. 아직은 완성되지 않았지만 they stalwartly insist that 아주 굳건하게 믿는 거죠. It will come someday. 언젠가는. These assertions charge the final event of the story with an intense irony. 그러니까 끝을 보면 이런 날은 올 것 같지 않죠. For although Orwell had used foreshadowing and subtle hints to make us more suspicious than the animals of the pig's motives, these statements of ingenious faith in animal form on the part of the common animals occur just before the final scene. 그렇게 믿고 있었는데 보니까 아닌 거지. This gap between the animals' optimism and the harsh reality of pig's totalitarian rule creates a sense of dramatic contrast. 딱 대비가 되죠. Although the descent into tyranny has been gradual, 서서히 그렇게 됐지만 Orwell provides us with a restatement of the original ideas only moments before the full revelation of their betrayal. 원래의 그 꿈, 근데 그게 철저하게 박살나는 거. 이걸 딱 대비를 시키죠. Orwell uses emphatic one-line paragraphs
to heighten the terror of this betrayal. 뭐라 그랬더라? The succinct conveyance of it was a pig walking on its hind legs and it carried a whip in its trotter. Drops this stunning information on us without warning. 살짝 놀랍지 않아요? 돼지들이 갑자기 두 발로 걷고 채찍을 휘두르고. Shocking us as much as it does the animals. Moreover, Orwell's decision to tell the story from the animal's point of view renders his final stop law all the more terrible. 그렇죠. The picture of the pigs and farmers, indistinguishable from one another, playing cards together is disturbing enough by itself. Orwell, however, enables us to view this scene from the animal's perspective. 동물들이 보기엔 어떤가? From the outside looking in. By framing the scene in this way, Orwell points to the animal's total loss of power and entitlement. 그 사이에 껴들지도 못하죠. 그냥 멀리서 그냥 바라볼 수만 있잖아요. Animal Farm has not created a society of equals, but has simply established a new class of oppressors to dominate the same class of oppressed division, embodied as at the opening of the novella by the farmhouse war. 결국은 이런 그 지배하고 지배당하는 계급이 생기는 거는 마찬가지라는 거죠. 형태만 조금 달라졌을 뿐. 아니, 형태도 거의 똑같죠, 뭐. The final distillation of the seven commandments that appears to on all animals are equal, but some are more equal than others. Distillation. 앞에서 우리 brew and distillation 그랬잖아요. 정제하고 정제해서 하나로 쭉 모은 겁니다. 그랬더니 이 말만 남은 거죠. 다 평등하지만 몇몇의 동물들은 다른 동물들보다 더욱더 평등하다. 야, 이게 죽여주는 표현이에요. Stands as the last great example of how those in power manipulate language as an instrument of control. 계속 이거 나오죠. 스킬로 잘하는 거. At the beginning of the novella, the idea of more equal would not only have seemed contrary to the egalitarian socialist spirit of animalism. 평등주의적인, 사회주의적인. It would have seemed logically impossible. 그런데, but after years of violence, hunger, dishonesty, and fear, the spirit of Animal Farm seems lost to a distant past. 이제 뭐 기억도 안 나는 그런 과정들을 거치면서. The concept of inherent equality has given way to notions of material entitlement. 어떤 Animal Farm as an institution no longer values dignity and social justice. 뭐로 바꾸는 거야? Power alone renders creature worthy of rights. 권력만이 그 권리를 누릴 수 있는 것이죠. 권력이 있어야 어떤 생명체가 그 자유를 누릴 수 있다는 거죠. 그 권리를. By claiming to be more equal, an inherently nonsensical concept than the other animals, the pigs have distorted the original ideas of the farm beyond recognition and have literally stepped into the shoes of their former tyrannical masters. Stepped into the shoes. 그 사람들 입장이 된다는 거죠. 이 표현들도 잘 기억해 주세요. Stepped into the shoes. 그 사람들 입장이 된다. 그 전에 있던 그 독재적인 주인들의 자리로 들어간다는 거죠. 오케이. 괜찮은데, 어널리시스가?
웬열? 자, 우리가 믿고 보는 썰렁한 서머리, 훌륭한 어널리시스를 갖고 있는 클래프 노트 봅시다. Years pass and Animal Farm undergoes its final changes. Muriel Boulevard, Jesse, and Pincher are all dead, and Jones dies in an inebriated home. 뭐라 그랬어요? Drunkards, 술 취한 사람들 그 수용하는 곳이겠죠? Clover is now 14 years old, 2 years past the retiring age, but has not retired. No animal ever has. 약속이 어겨졌죠. There are more animals on the farm, and the farm's boundaries have increased thanks to the purchase of 2 Pilkington's fields. The second windmill has been completed and is used for milling corn. Second windmill인가? 첫 번째 거 아니요? 계속 망하고 세컨드 윈드밀은 지금 지워지고 있는 거 아닌가? 좀 이상한데? All the animals continue their lives of hard work and little food, except of course for the pigs and dogs. One evening, Clover sees a shocking sight, Skiller walking on his hind legs. Other pigs follow, walking the same way, and Napoleon also emerges from the farmhouse carrying a whip in his trotter. The sheep begin to bleat a new version of their previous slogan, 4 legs good, 2 legs better. Clover also notices that the word on which the 7 commandments were written has been repainted. Now the word simply reads, all animals are equal, but some animals are more equal than others. Eventually, all the pigs begin carrying whips and wearing John's clothes. In the novel's final scene, a deputation of neighboring farmers are given a tour of the farm. deputation 뭐라 그랬어요? 그새 까먹으셨어요? 저도 까먹을 뻔했어요. 델리게이션입니다. 대표자들. After which, they meet in the dining room of the farmhouse with Napoleon and the other pigs. Mr. Pilkington makes a toast to Animal Farm and its efficiency. Napoleon then offers a speech in which he outlines his new policies. The word comrade will be suppressed. 이 편 그대로 쓰네. There will be no more Sunday meetings. The skull of Old Major has been buried, and the farm flag will be changed to a simple field of green. His greatest change in policy, however, is his announcement that Animal Farm will again be called Manor Farm. Soon after Napoleon's speech, the men and pigs begin playing cards. A loud quarrel erupts when both Napoleon and Pilkington each try to play the ace of spades. As Clover and the other animals watch the animal arguments through the dining room window, they are unable to discriminate between the humans and the pigs. 뭐 나쁘지 않고요. Analysis 봅시다. 기대를 갖고. This final chapter depicts the complete transformation, not only in name from Animal Farm to Manor Farm. 이름만 옛날로 돌아가는 게 아니라 사실은 거의 모든 내용이 옛날로 돌아가죠. 이런 구분이 안 되는. There will never be a retirement home for all the animals, as evidenced by Clover and the pigs come to resemble their human oppressors to the degree that it was impossible to say which was which. 누가 누군지. The completion of the second windmill, 맞나 보다, second windmill, marks not the rebirth of Smallbird's utopian vision, but a further linking of the animals and humans.
왜? 더 많은 일감을 갖다가 그 밀링을 해야 되니까 써먹어야 되잖아요. 윈드밀을. 그러니까 이제 인간들하고 이제 관계를 맺어야 되는 거죠. Used not for dynamo, but instead for milling corn and thus making money. The windmill symboling meaning has, like everything else, been reversed. 반대가 된 거죠. And corrected. Animal farm is now inexorably tied to its human neighbors in terms of commerce and atmosphere. Orwell has years passed between chapter 9 and 10 to stress the ways in which the animals' lack of any sense of history has rendered them incapable of judging the present situation. 그죠? 몇 년이 지났다라는 얘기를 하면서 애들이 더 이상 과거를 기억 못하게 하는 이런 장치를 만들어낸 거죠. The animals cannot complain about their awful lives, since they have nothing to go upon except Squirrel's list of figures. 다 이렇게 그 스퀘러 같은 그 독재자들이 만들어 놓은 숫자 노름, 기억과 역사를 왜곡하잖아요. Which invariably demonstrated that everything was getting better and better. As Winston Smith, the protagonist of Orwell's 1984, understands, 여기서 좀 더 명확하게 드러나죠. The government could thrust its hand into the past and say of this or that event, it never happened. 그런 일이 있었던 적이 없다라고 이제 왜곡을 하는 게 이제 1984에서 나오죠. This same phenomenon occurs now on Animal Farm, where the animals cannot recall there ever having been a way of life different from their present one. 다른 게 없었다. And therefore no way of life to which they can compare their own. 비교할 것도 없고. Although peace of England is hummed and sacred by some would-be rebels, 정말 이게 될까? 반응하는 애들이 있을 수 있나? No one dared to sing it aloud. The pigs have won their ideological battle. As the party wins its war with Winston's mind at the end of 1984. 아, 이게 1984 너무 재미없는데 사실은. Only Benjamin, a means by which Orwell again voices his own opinion of the matter, is able to conclude that hunger, hardship, and disappointments are the unalterable law of life. 벤자민처럼 항상 똑같은 입장, 항상 비관적인 입장을 취하는 사람들에게는 이게 그냥 진리죠. While Clover is shocked at the sight of Squirrel walking on two legs, the reader is not, since this moment is the logical result of all the pig's previous machination, 조작, 이런 것들. Napoleon's carrying a whip in his throat, formerly a symbol of human torture, and dressing in John's clothes, only cements strengthen in readers' minds what they have long suspected. The ship's new slogan, as before, destroys any chance for thought or debate on animals' part, and the new commandments painted on the wall perfectly and ironically expresses Napoleon's philosophy. Of course, the phrase more equal is paradoxical. 말이 안 되는 거죠. 앞뒤가 안 맞죠. But this illustrates the paradoxical notion of animals oppressing their own kind in the name of liberty and unity. 자유와 통일을 핑계로. When the deputation of neighboring humans arrived, the animals are not sure whom they should fear.
the pigs or the man. 똑같이 보이는 거죠, 이제는. OL implies here that there's no real difference, as it does with the pigs buying a wireless. 아, 맞다. 와이어리스가 이게 라디오라는 걸 왜 나는 생각을 전혀 못했을까? A telephone and newspaper, and with Napoleon smoking a pipe despite old Major's admonition. 하지 말라고 한 거죠. To avoid all habits of man. Pilkington's address to Napoleon is sniveling in tone and reveals his desire to remain on good terms with the intimate reader, intimidating, 겁나는, fearful, of animal farm. 그러니까 말을 조심하잖아요. 자기 유머를 몇 번 할랑말랑. Excusing all cruelty and apologizing for being nervous about the effects of the rebellion, Pilkington offers a stream of empty words, said only to keep the wheels of commerce well greased. 그냥 그것만 잘 돌아가면 되니까. Note that he praises Napoleon for making the animals do more work for less food. More work, less food. 이게 포인트. Flattery from such a man can only suggest that the object of such praise is as corrupt as he who flatters. 둘 다 똑같이 나쁜 놈. His final witticism, humor. If you have your lower animals to contend with, we have our lower classes. 우리 그 아래 것들끼리 경쟁시키자. Again, stresses the political interchangeability between the pigs and the man. The changes of which Napoleon speaks in his address are the final ones needed to make the farm a complete dictatorship. The abolition of the word comrade will create less unity among the animals. 그죠? 이제는 그나마 껍데기라도 있는 서로 동지라고 얘기하는 그것마저 없어져 버리는 거니까. The barrier of old major skull will figuratively bury any notions of the dead pig's ideas, and the removal of the horn and hoof from the flag will ensure that the animals over which it waves never consider the rivers of struggle and rebellion. 더 이상 그 기억은 이제 지워버리는 거죠. rebellion의 기억들을. Finally, the changing of the farm's name back to Mammal Farm implies that everything has come full circle, while also implying that the farm is not, in any case, the animals. 더 이상 그게 그 동물들의 것이 아니라는 게 이제 드러나죠. 이렇게 이름을 옛날로 돌리면서. Instead, it is the property of those, as Hamlet quips in Shakespeare's play, to the manor born, the pigs. 거기에 태어난, 그 장지에 태어난 The novel's final scene in which Napoleon and Pilkington argue about two aces of spades brilliantly presents entire book. 둘 다 사기꾼들이다 이 말이죠. After years of oppression, struggle, and rebellion and reform, the pigs have become as corrupt and cruel as their masters, smoking, drinking, whipping, killing, and even cheating. 야, 정말 상상하기 힘들죠. 카드를 치면서 인간에게 동물이 이렇게 사기를 칠 생각을 하다니. And now quality is shared by both animal and man. Despite Pilkington's professed admiration for Napoleon and vice versa, 반대도 같다 이겁니다. 그러니까 나폴레옹도 필킹턴을 대놓고 존경하는 거죠.
Neither trust the other because neither can. 둘 다 서로 못 믿어요. Each is motivated purely by self-interest and not the altruistic yet ineffectual principles once expounded by old major. altruistic, 이타적인 다른 사람을 altruist 할 때 이게 alternative 할 때 alter입니다. 혹은 alter하고 혹은 alternative 할 때 그 alter입니다. 타자란 뜻이야, 타자. 다른 사람들을 위하는 하지만 별로 효율적이진 않은 그런 원칙에 기반해 있지 않은 거죠. 둘 다 그냥 self-interest에만 기반하고 있는 거죠. 그걸 누가 얘기했어요? altruistic yet ineffectual principle. 올드 메이저가 옛날에 얘기를 했었던. 예, 그렇게 해서 챕터 10 그 Summary and Analysis까지 끝났고요. 아주 짧게 전체에 대한 Summary and Analysis를 스파크 노트하고 클리프 노트가 했던 거를 간단하게 그냥 올리고 간단하게 한 방에 그냥 끝내고 말 겁니다. 뭐 그 애니멀 팜이 갖고 있는 이런저런 의미나 서머리나 아니면 뭐 깊이 있는 토론이나 이런 것들은 유튜브나 뭐 구글링 해보시면 유튜브에도 엄청나게 많고요. 구글링 해봐도 엄청나게 많아요. 지금 누군가가 만들고 있을 겁니다. 그거는 뭐 저도 뭐 몇 가지들을 다음에 올려놓겠지만 뭐 각자 알아서 찾아보셔도 뭐 충분히 찾아볼 수 있을 겁니다. 이렇게 뭐 10개의 챕터에 나눠서 이렇게 꼼꼼히 텍스트를 쫓아오신 분들은 어떤 내용이 됐든 충분히 쫓아가실 수 있을 거라고 생각합니다. Okay, that's it. Bye-bye.